Hello first year students of the Department of Translation Evening Studies. I am Sara, الدبوني, your instructor of English phonetics and pronunciation. So welcome all to our class. Today's lecture is about a brief introduction to English phonetics, علم الصوت والتلفظ. So what is exactly phonetics? Phonetics is the science that studies the production, transmission, and perception of speech sounds. هو العلم الذي يتناول استخراج، تناقل واستلام الأصوات. So how is that? Production of speech sounds by the speaker على اعتبار أن المتحدث هو من يستخرج وينتج الأصوات. Transmission of speech sounds by the sound waves in the air to the listener. تناقل هذه الأصوات التي استخرجها المتحدث عبر الموجات الصوتية إلى المستمع. And finally, the perception of those speech sounds by the listener's ear. استلام هذه الأصوات التي تناقلت عبر الموجات الصوتية من المتحدث بواسطة أذن المستمع. So why to deal here with the speech sounds? And what is the difference between letters of alphabets and speech sounds? In English, we have 26 letters of alphabet. لدينا 26 حرفا هجائيا في اللغة الإنجليزية. Starting from A, B, C, D up to Z. 21 حرفا من هذه الأحرف صحيحا، و5 منها فقط حروف علة، والتي هي A, E, I, O and U. هذه الحروف تشكل الكلمات كتابة. Speech sounds, on the other hand, are 44 in English. لدينا 44 صوتا في اللغة الإنجليزية. 24 of them are consonants and 20 are vowels. 24 منها أصوات صحيحة، و20 منها عبارة عن أصوات علة. Each one of those speech sounds is called phoneme, الوحدة الصوتية. And it has a representative symbol written between two slashes. لابد من كتابة هذه الوحدات الصوتية those phonemes between two slashes لتتميز عن كتابة الأحرف. For example, P, B, K, S, Z, Sh, J, F, V, etc. هذه الأصوات تمثل اللفظ الصوتي لكل جزء من أجزاء الكلمة لفظا لا كتابة، وهذا ما نراه عند فتح أي قاموس. نجد الكلمة ومعناها إضافة إلى كتابة الكلمة برموز تختلف عن الأحرف الهجائية and between two slashes. هذه الرموز تمثل لفظ الكلمة الصحيح بعيدا عن قراءتها بحسب شكل الأحرف المشكلة. مثلا The word thin is written with 4 alphabetic symbols or alphabetic letters T, H, I, N, while it is pronounced only by 3 phonemic symbols Th, I, and N. Thin, thin. Another example is the word car. It's written by 3 alphabetic letters C, A, R, while it is pronounced by only 2 phonemes car, car, K, A, and the R is not pronounced. لماذا لم يلفظ صوت الر؟ وما هي هذه الأصوات؟ وكيف ندرسها بدقة وبتفاصيلها؟ راح تكون عبارة عن محاضراتنا المستقبلية إن شاء الله. Finally, you may ask, why the number of the speech sounds is larger than the letters of alphabets? It's simply because each letter could be pronounced by more than 1 speech sounds. يعد عدد الأصوات أكثر من عدد الأحرف الهجائية، لأن من الممكن أن يلفظ كل حرف بأكثر من صوت. For example, the letter S could be pronounced as S,
like in the word miss, or to be pronounced as z, like in the word easy. So, here we have two phonemes that represent the pronunciation of the letter S, and so on. في جميع الأحوال طلبتي الأعزاء هذه الأصوات مقسمة على حسب موقع استخراجها بواسطة our vocal tracts أو ما يسمى بالمسالك الصوتية، والتي تحتوي على أعضاء الكلام our organs of speech، وهو ما سنتعرف عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أتمنى أن تكون المقدمة مفيدة كبداية بسيطة لمعرفة أسس وماهية علم الصوت. Thanks a lot, my students, for your listening. See you soon. Sarah, الدبوني.